السلام عليكم ورحمة الله. هنكمل طبعا مع بعض المحاضرة رقم 14. المحاضرة رقم 14 ديت هقسمها لجزئين. الجزء الأول عبارة عن مراجعة، والجزء الثاني عبارة عن حساب الميزونز. حساب مين؟ الميزونز. عشان نكون متفقين كده وإيه والكلام واضح كده. هنعمل مراجعة على محاضرة رقم 13. احنا اتفقنا في محاضرة رقم 13 إن الدكتور بسام بدأ يتكلم على الايزوسبين وبدايه نشأته، وكانت مهمه الايزوسبين التفرقه ما بين البروتون والنيوترون، وان البروتون ليه موجب نص والنيوترون ليه سالب نص علشان نقدر نحدد ما بينهم داخل النواه. قال لك ونفس ما طبقنا على البروتون والنيوترون هنطبق على الثنائيات اللي هي اسمها ايزوسبين دوبلكس. طيب، هنأكد كلام الدكتور صالح القديم، الكلام القديم قبل الدكتور بسام. هنأكد ان الاب والداون، الاب ليها ايزوسبين نص والداون ليها ايزوسبين سالب نص، وبقيه الكواركات دي ليها ايزوسبين صفر. بقيه الكواركات ايزوسبين لها بصفر، والاب والداون اللي لهم الايزوسبين بكام؟ بنص وسالب نص. طب والسبين، الاب والداون لهم السبين كام؟ سبين نص. ماشي كده عشان ايه نكون متفقين. طيب، الدكتور بسام قال ان كل دوبلت ليه ايزوسبين موجب نص سالب نص، موجب نص سالب نص، موجب نص سالب نص، وهكذا. قال لك ايه؟ قال لك طالما الايزوسبين كانت مهمته التفرقه ما بين البروتون والنيوترون بس، والبروتون بيتكون من الكواركات اب وداون، البروتون بيتكون من اثنين اب وداون، والنيوترون بيتكون من اثنين داون ومين؟ واب. قال لك واحنا اتفقنا ان الايزوسبين ليها الاي 3 بكام؟ للبروتون بنص، واتفقنا ان الايزوسبين للنيوترون بكام؟ بسالب نص. قال لك علشان يكون البروتون ليه ايزوسبين نص والنيوترون ليه ايزوسبين سالب نص، معنى كده ان لازم يكون الاب بكام؟ الاب نص والداون بسالب نص، والداون بسالب نص، الداون بسالب نص، الاب نص، الاب نص. لما نيجي نجمعهم مع بعض، نص مع سالب نص يروح، يفضل لي الاب كام؟ بنص. لما نيجي نجمع الكواركات النيوترون، اتنين داون واحد اب، الاب نص والداون بسالب نص، يروحوا مع بعض بصفر، هيفضل لي سالب نص. وبالتالي من خلال الايزوس بين البروتون والنيوترون هنطلع الايزوس بين الاب والداون فقط. بقيه الكواركات ليها ايزوس بين بكام؟ بصفر. السبين بقى ليهم بكام؟ بنصاص، كلهم بالنص. اقول لك ماشي. دي طبعا المعلومات القديمه، ودي طبعا السترينجنس اللي هي الكوارك سترينجنس. قال لك من خلال السترينج ليست نفس ما احنا قلنا قديما نقدر نطلع الباريون نيم والباريون نمبر. الباريون نيم ان السبين لو مش موجود هيبقى موجود في مين؟ دي في المايون اهي. السبين لو مش موجود هيبقى موجود في الدلتا في الباريون، ولو موجود مره واحده هيكون موجود في مين؟ لو موجود مره واحده سالب واحد، الكايون لها السبين موجب واحد، والسيجما واللامدا لها السبين سالب واحد. بالفعل السيجما واللامدا باريون لها السبين سالب واحد، والايتا لها السبين سالب اثنين، والاوميجا لها السبين سالب ثلاثه، والبايون البايون والدلتا والايتا. طبعا البايون ده ايه؟ البايون ده ميزون. البايون ده ايه؟ ميزون. والايتا ده ايه؟ ده ميزون. قال لك الميزون والدلتا ده اسمه ايه؟ ده اسمه الدلتا، الدلتا باريون، صح كده؟ قال لك دي المجموعات اللي بيكون فيها مش السبين، سوري، الاس ده اللي هو السترينجنس. السترينجنس ماشي كده؟ قال لك الكايون اللي هو الميزون ليه السبين كام؟ ليه السبين موجب واحد، وايضا ليه سبين سالب واحد زي ما هنشوف كده في الميزون في الكايون. طيب بالنسبه للسيجما واللامدا الباريون ليها الاسبين سالب واحد، والكاي ليها الاسبين سالب اثنين، والاوميجا ليها الاسبين سالب ثلاثه، والدلتا باريون ليها الاسبين
ليها السترينجنس صفر، والبايون والايتا ميزون ليها برضو السترينجنس صفر. ده يوضح لي الكواركات بالشحنه بتاعتهم موجب 2 على 3 سالب تلت سالب تلت سالب 2 على 3 اللي هي الانتي اب. دي الشحنه، وديت السترينجنس. السترينجنس سالب 1 للاس موجب 1 للانتي اس. السترينجنس احنا متفقين ان السترينج لو موجود في الباريون هياخد القيم كام؟ هياخد القيم صفر وسالب 1 سالب 2 سالب 3. معنى كده ان السترينج بياخد القيم السالبه. طب والانتي سترينج هياخد القيمه الموجبه موجب 1. لانه مش هيتكرر مش هيتكرر الانتي ده موجود فين؟ موجود في الميزون. فموجود في الميزون مره واحده، لان الميزون عباره عن كوارك وانتي كوارك. فبالتالي الميزون الانتي سترينج ليها هياخد اقصى قيمه ليه موجب 1 بس. ماشي كده؟ يبقى ده السترينجنس، وده السبين كل نص، السبين لكل الكواركات نص. طب وهنا الباريون نمبر، هنا الباريون نمبر قال لك موجب تلت للاب، موجب تلت للداون، موجب تلت للاس السترينجنس، سالب تلت للانتي. لان من خلال الموجب تلت موجب تلت موجب تلت كنا بنطلع الباريون نمبر اللي هي عباره عن تلت عدد الكواركات ناقص عدد الانتي كوارك. دي الباريون نمبر. الباريون نمبر كنا بنطلعه عباره عن تلت عدد الكواركات ناقص عدد الانتي كوارك. طب ده كوارك واحد، كوارك واحد وما عنديش انتي كوارك. لما اتكلم على الكوارك اب ده ما عنديش انتي كوارك، لان هو انا بتكلم على الاب اللي هو الكوارك. يبقى الانتي كوارك بصفر. التلت في واحد بكام؟ بموجب تلت. معنى كده ان الباريون نمبر للاب بموجب تلت، الباريون نمبر للداون بموجب تلت، الباريون نمبر للسترينج بموجب تلت، الباريون نمبر تلت 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 سالب تلت سالب تلت سالب تلت. السبيد كلهم انصاص. السترينجنس اس للسترينجنس هتاخد سالب 1 للسترينجنس، هتاخد موجب 1 للانتي سترينجنس، ودي الشحنه. قال لك ماشي. دي طبعا المراجعات القديمه، ودي طبعا مين؟ الهايبر تشارج عباره عن مجموع السترينجنس زائد الباريون نمبر. ودي التي 3 اللي هي الايزوسبين اللي هي عباره عن نص ان، زي ما احنا عرفنا ايه نطلعها في الجدول. وده طبعا السترينجنس للباريون اهو الصفر للدلتا سالب 1 للسيجما واللامدا سالب 2 للكاي سالب 3 للاوم زي ما احنا شرحنا قبل كده. قال لك بالنسبه للميزون الاس هتاخد سالب 1 للكايون، هتاخد صفر وصفر للبايون والايتا. نركز مع بعض بقى. طيب ده بالنسبه ايه للكواركات. الشحنه زي ما احنا اتفقنا الايزوسبين الاب والداون هياخدوا نصاص. الايزوسبين الاب والداون هياخدوا كام؟ هياخدوا نص ونص، والباقي كله كام؟ اصفار. الايزوسبين. طيب والاي 3 الايزوسبين في الكومبوننت الثالث هتاخد موجب نص سالب نص للاب والداون. ماشي كده؟ يبقى معنى كده الايزوسبين للاب والداون نص، الايزوسبين الاب والداون كام؟ نص. عشان ايه؟ ما حدش يتلخبط. احنا قلنا ان الايزوسبين ده مهمته ان احنا نحدد الفرق ما بين البروتون والنيوترون، والبروتون والنيوترون عباره عن دوبلت. فمين العدد الكامل اللي له مسقطين؟ احنا قلنا العدد الكامل اللي له مسقطين هو مين؟ هو النص. وبالتالي الايزوسبين للبروتون والنيوترون نص. ولكن الاي 3 هينقسم لقسمين، هينقسم لنص وسالب نص، نص بروتون وسالب نص نيوترون. لان العدد الكامل الايزوسبين ده له مسقطين، من خلال الايزوسبين بنقدر نطلع الايزوسبين ان ذا 3 كومبوننت اللي هي موجب نص سالب نص. وبالتالي الايزوسبين هيديني انصاص للاب والداون والباقي اصفار. الايزوسبين ان ال 3 كومبوننت هيديني موجب نص سالب نص. طب والسترينجنس؟ السترينجنس مش موجوده الا في الاس بسالب 1. التشارم اس موجوده في التشارم بموجب 1. البوتلنس البي سالب 1. التوبنس موجب 1. ايه اللي احنا هنستفاد؟ ونرجع نقول تاني
الكات اللي هي المجموعات الايجابيه اللي هي شحنتها موجب 2 على 3، هي عباره عن مين؟ عن تشارمنس، توبنس. التشارمنس هياخد القيمه كام؟ التشارم هياخد القيمه موجب 1، والتوبنس هياخد برضو القيمه ايه؟ موجب 1. طيب بالنسبه للاس والبي والدي اللي هي المجموعات السلبيه اللي شحنتها بسالب ثلث، بلاقي ان السترينجنس في المجموعه السلبيه هياخد سالب 1، ايه البوتونلس هياخد برضو سالب 1، البوتونلس هياخد برضو السالب 1. طبعا ما فيش عندي الداونلس ده، عندي السترينجنس، البوتونلس، التشارمنس، هنعرف نشوف مجموعات التسميات ليهم بعد كده. وبالتالي المجموعات الايجابيه هتاخد القيم موجب 1 زي الشارمنس والتوبنس. التوبنس ياخد موجب 1، التشارمنس ياخد موجب 1. طب بالنسبه للسترينجنس، السترينجنس ياخد السالب 1، والبوتونلس ياخد برضو مين؟ السالب 1 في المجموعات مين؟ السلبيه. اما بالنسبه للايوسبين ياخد انصاص، الايوسبين ان 3 كومبوننت ياخد موجب نص سالب نص في الاب والداون بس، والباقي كله بكام؟ بصفار. هنرجع ناكد كلام الدكتور صالح. طبعا الجدول ده احنا جمعناه مسبقا وقدرنا نطلعه، قدرنا نطلع منه الايوسبين ان 3 كومبوننت هي عباره عن نص عدد الاب ناقص عدد الدواء، زي ما احنا متفقين. ليه عدد الاب ناقص عدد الدواء؟ يا اما تستخدم العلاقه دي، او يا اما تقول لي ان الاب بياخد نص والداون بياخد سالب نص، ودي وتبدا تجمع. هنا مثلا عندي نص ونص والسترنج بصفر، نص ونص وكام؟ بيديني واحد، معنى كده ان ده بيديني كام؟ الاي 3 بكام؟ بواحد. طيب والايوس بين بتاعه، انا عندي اثنين اب لهم كام؟ الاثنين اب ليهم واحد. طيب اليو دي اس انا عندي اب وداون موجب نص نص هيديني الايوس بين بصفر. ماشي كده؟ وبالتالي من خلال الكواركات هنقدر نطلع المسميات الباريو نيم على حسب عدد السترينجنس ونقدر نطلع الاي 3، ونقدر نطلع مين؟ الباريون نمبر، كلها بقى طبعا بوحيد لانها كلها مجموعات باريون. ونقدر نطلع الهايبر تشارج عباره عن البي زائد الاس. طيب والسترينجنس قال لك انا عندي مره واحده السترينجنس بسالب واحد، مره واحده بسالب واحد، مرتين بسالب اثنين، مرتين بسالب اثنين، مره واحده بكام؟ بسالب واحد السترينجنس. طب والاي اللي هي الايوس بين نص ونص وحايد انصاص، على حسب احنا متفقين ان الايوس بين للاب بنص والداون برضه بنص، فانا عندي هنا اب واحد بس هيديني الايوس بين بكام؟ الايوس بين بنص. طيب انا عندي هنا داون برضه هيديني الايوس بين بكام؟ بنص. موجب نص وسالب نص في الايزوس بين ان ذا 3 كومبوننت اللي هو الاي 3 او التي 3 اللي هي موجب نص سالب نص. طب لو كنت بتكلم على الايزوس بين بس، في الحاله دي هروح اشوف بقى انا عندي واحد اب يبقى نص، انا عندي واحد داون برضه يبقى نص، انا عندي اثنين داون يبقى واحد، انا عندي واحد اب واحد داون يبقى بكام؟ واحد. طب والاس اللي هو السترنج ده ملوش ايزوس بين. طيب انا عندي اثنين اب وحيد، انا عندي هنا واحد اب واحد داون واحد داون، هنديله 3 على الاثنين؟ لا، هقول لك هنديله هنا نص. ليه؟ لان انا عندي واحد اب واحد داون بيلاشوا بعض، هيلاشوا بعض، لان ده هيكون ايه؟ واحد اسبين اب واحد اسبين داون هيلاشوا بعض، هيفضل لي نص، وده برضه هيفضل لي كام؟ هيفضل لي نص. طب والاثنين اب الاثنين في اتجاه واحد هيديني واحد، هيديني وحيد، ولو كان عنده وحيد يديني كام؟ هيديني انصاص. انا عندي هنا يو دي اس اب وداون، هنا هيديني كام؟ هيديني واحد. هنا هيديني كام؟ واحد. ماشي كده زي ما احنا قلنا قبل كده. ودي طبعا ايه؟ كلام ياكد ان الايزوس بين للاب والداون بلهم كام؟ لهم الاي بنص، الاب والداون لهم نص، ولكن الاي 3 هياخد موجب نص للاب وسالب نص للداون، اللي احنا طلعنا من خلال العلاقه نص ان اب ناقص الان داون، العلاقه العامه. طيب ودي طبعا البارنز الجدول اللي جمعناه، ودي طبعا المجموعه الثمانيه او المضلع السداسي
اللي طلعنا فيه السترينج، او بالنسبه لايه للشحن. ده الشحن وده السترينجنس. هنقف عند الميزون، هقف عند الميزون شويه، ولكن ايه، انا معايا 2 فيديوهات محتاج اعرضها عليكم قبل ما ابدا. الميزون طبعا الموضوع سهل مش صعب، ولكن انا في فيديوهات كده تبدا توضح لي كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه مسبقا، محتاج اعرضها عليكم بس ثانيه واحده. We humans are the most استخدم بوكيت بروكر اربح 5. We humans are the most intelligent creatures known to have ever appeared in the universe. What are humans made of? The human body is composed of organs, bones, blood, nerves, and more. Take one of the organs, the heart, and if we zoom into it deeply, we can see billions of cells. But the cell isn't its final stage. Again, if we zoom further into a singular cell, we'll end up with molecules. In just this one cell, there are millions of unique complex molecules. Take one of these molecules, zoom in even more, and finally we can see atoms. To put it simply, the human body consists of around 40 trillion cells, and a single cell contains approximately 100 trillion atoms. But atoms are not the end of the story. If we could magnify more, we would see clouds of electrons at the outer edge of the atom. And if we magnify again, we will end up with empty spaces. But let's not just stop here. If we keep zooming further, at the center of the atom, we would see the nucleus. Yes, the orbiting electrons in the nucleus are collectively called an atom. But again, the nucleus is not the end of the story. If we zoom further into the nucleus, we will see protons and neutrons sticking together. These are subatomic particles. Let's take one of the protons and again zoom into it. Inside the proton, we can see tiny dancing particles. These quarks, these tiny particles are called elementary particles or fundamental particles. Quarks are elementary particles, but there are a further total of 12 matter particles and 4 force carriers in the standard model of particle physics. So what classifies something as an elementary particle? If we look at the proton, it consists of 3 quarks. However, it's more precise to say quarks collectively form a proton rather than a proton contains 3 quarks. So protons are not elementary particles. They are subatomic particles. Elementary particles don't have any substructures and cannot be broken down into smaller components, which means they aren't made up of anything. These are the final and smallest known building blocks of our universe. The study of elementary particles is called particle physics. Studying and understanding these particle forms the foundation of both classical and quantum physics. So let's return to the standard model. There are 12 matter particles and 4 force carriers classified into 3 families: quarks, leptons, and bosons. Quarks and leptons are together called fermions. All elementary particles have 3 basic properties: mass, spin, and charge. If we look at the first particle, it has a mass of 2.4 mega electron volts divided by c squared. Mass of an elementary particle is mentioned as energy. It comes from Einstein's mass energy equivalence equation, E is equal to mc squared. For example, if we convert 1 gram of mass into pure energy, it becomes 5.6 into 10 to the power of 31 mega electron volts. So from here, we can compare the mass of this particle with 1 gram's energy. In the realm of particle physics, fermions are generally characterized by half-integer spins, while bosons typically possess integer spins such as 0, 1, or 2. However, be careful. Although we use the word spin, it's not the same as the spinning of a ball. First, we start with quarks. There are up quarks and down quarks, and each of them come in 3 generations. So in total, we have discovered 6 flavors of quarks. The up quark has a charge of plus 2/3,
while the down quark carries a charge of minus 1/3. This same charge is continuous in their subsequent generations. There is no major difference between the generations, though each generation tends to be heavier than the previous one. We've already heard that a proton has a positive charge. That charge is simply composed from the charges of the quarks. A proton is composed of 2 up quarks and 1 down quark. So the combination of charges comes as plus 2/3 plus 2/3 minus 1/3, which is a total of plus 1. Similarly, a neutron is composed of 1 up quark and 2 down quarks, and the combination of charges minus 1/3 minus 1/3 plus 2/3 totals 0. So the neutron comes with neutral charge. The combination of 3 quarks is called a baryon. Therefore, protons and neutrons are baryon particles. الموضوع كله بيتم ان لو الخط عدى الخط من فوق يبقى الصفقه طلع فانت بتدوس طلوع. ودلوقتي 3 quarks is called a baryon. Therefore, protons and neutrons are baryon particles. Now we can see that the same flavor of quarks exists in a single baryon particle. For example, a proton has 2 up quarks. Now, how do we distinguish them? That's where an additional property comes into play, which is the color charge property. And how do these 3 quarks bind together? It's also related to the color charge property of quarks. Each flavor comes in 3 colors: red, blue, and green. However, don't let these colors mislead you. Quarks are much too small to be visible and thus could never have a visible property like color. The names were chosen because of a convenient analogy. In a proton, there are 3 quarks, 1 of each color, and they constantly exchange colors among themselves. But how do they exchange colors and interact? That's where the messenger particle or force carrier, gluon, comes into play. Quarks are able to change their color during their interactions. The gluon acts as a messenger particle, carries a color charge from one quark to another, and facilitates interactions between quarks. So gluons hold quarks together by exchanging color charges. Since gluons are massless, they exchange colors between quarks at near the speed of light. However, the same color cannot exist simultaneously in 2 quarks. For example, in a proton, if one quark has a red color, the remaining 2 quarks will have green and blue. If one quark has a green color, the other 2 quarks will have red and blue. Thus, 3 quarks in a baryon particle always have different colors by exchanging gluons. If we combine the red, blue, and green colors, we end up with no color. Therefore, the proton is a colorless particle. All baryon particles are colorless. We've already heard about the strong nuclear force. That force is simply the color charge that involves the exchange of gluons between quarks, binding quarks together and creating the strongest force in the universe. Even though it's the strongest force, its range is only a few femtometers. 1 femtometer equals 10 to the power of minus 15 meters. We've already seen that protons have a positive charge, but how do protons stick together in the nucleus? Well, the same electric charges repel each other and opposite charges attract each other. This is also caused by the strong nuclear force. The strong nuclear force can exist within the range of a few femtometers. While the size of a proton is less than 1 femtometer, the strong force also leaks outside the proton. This strong force overcomes the electromagnetic force, so 2 protons stick together instead of repelling each other. If we try to kick out a quark from a baryon, it requires a lot of energy. Gluons are constantly exchanged between quarks and create a tube-like structure. This tube is very strong. When providing energy to try to eliminate one quark from a baryon, it acts like a spring or rubber band. The more energy given to pull the quark, the stronger it becomes. But anyhow, if we provide enough energy to remove a quark instead of kicking it out from the baryon, it creates a new quark, an antiquark pair. This pair is called a meson. This is how these new particles form, and where E is equal to mc squared comes into play. The energy used to expel the quark from the baryon is converted into mass, so the extra energy creates a meson. However, mesons decay quickly. The exchange of mesons between 2 baryons is also responsible for same charged protons and neutrons stick together in the nucleus. However, we have never found an isolated quark or a particle with 4 quarks. And another thing, if we calculate the mass of all 3 quarks,
which exist in a proton, they appear to constitute only 1% of the proton's whole mass. So where does the proton get this extra mass from? Well, gluons are massless and interact at nearly the speed of light. The energy between quarks converts into mass when we measure it. So far, we've looked at quarks, gluons, and the strong force, which are responsible for creating the nucleus of the atom. However, an atom contains both a nucleus and electrons. So what is an electron? In the standard model of particle physics, in the group of fermions, there is another family called leptons. This family includes the electron among a total of 6 particles: the electron, the neutrino, and their next generation particles. Electrons have a charge of -1, while neutrinos have no charge. So we can divide leptons into 2 categories: the charged leptons, which have a negative charge, electrons, muons, and tau, and the neutral leptons, which carry no charge, electron neutrinos, muon neutrinos, and tau neutrinos. The electron is the only member of a family of leptons which is involved in the formation of atoms. Quarks exist only as composite particles with other quarks, while leptons are individual particles. The size and mass of an electron are very small, approximately 9 × 10 to the power of -31 kilograms, or 0.5 mega-electron volts. However, neutrinos are extremely small, being millions of times smaller than electrons. That's why neutrinos rarely interact with matter. Even though trillions of neutrinos pass through our bodies every second, they are undetectable by modern methods due to their size. Therefore, the neutrino is one of the least known first-generation particles. Let's return to the topic of electrons. Electrons orbit the nucleus like clouds due to their wave behavior, but at different energy levels. Electrons carry a negative charge, and all charged particles have an electric field. As we already know, protons have a positive charge, so protons are also charged particles. Then what is the electromagnetic force? Quarks constantly engage gluons, which are responsible for quarks sticking together, generating a strong force. Similarly, when 2 charged particles come close to each other, they exchange virtual photons and create electromagnetic force. These are called virtual photons because their energy cannot be detectable. The exchange of virtual photons between charged particles is the reason why particles of the same charge repel each other, and particles with opposite charges attract each other. Unlike virtual protons, there are real photons that also carry electromagnetic fields, which can be detectable. This is light. We've already seen electrons orbiting nuclei at different energy levels. When an electron jumps to a lower energy level, it emits a tiny packet of electromagnetic radiation, a photon. It has no mass and travels at the speed of light. But why do electrons jump between energy levels? Electrons orbit at their own energy levels, but when electrons gain energy, it jumps to a higher energy level. However, it is always trying to remain in its original orbit state, so it quickly jumps back to the normal state. As a result, it releases its excess energy. A photon, jumping between the distances or energy levels, determines the wavelength of light. So far, we've seen quarks, leptons, and their force carriers. The strong force is responsible for binding quarks together, and also for binding the nucleus. Photons act as a force carrier between charged particles, creating the electromagnetic force. The resulting nucleus and electrons attract each other, eventually forming a complete atom. The electromagnetic force is also stronger, but it can never overcome the strong nuclear force. The strong force needs to be strong to overcome the electromagnetic repulsion between the positively charged photons in the nucleus. If it were weaker than the electromagnetic force, no atoms with more than 1 proton in the nucleus would be able to form. Now, we only have 2 force carriers left in the standard model. So what is the use of these? It's not very familiar to us, but it's as important as the other forces. The weak force. In nature, everything seeks a stable position. So the atom also. What is an unstable atom? In an atom, when the number of protons exceeds the number of neutrons, or the number of neutrons exceeds the number of protons, the atom becomes unstable.
This unstable atom will constantly try to achieve a stable state. So the extra neutron converts into a proton to maintain the stability of the atom. But how can the neutron convert? We've already seen that the neutron is a combination of quarks, 2 down quarks and 1 up quark, and the proton is a combination of 2 up quarks and 1 down quark. So when a neutron converts into a proton, a down quark changes into an up quark. If we look deeply, the down quark has a charge of minus 1/3, and the up quark has a charge of plus 2/3. So if the down quark changes into a up quark, it needs to gain plus 1 charge. So in order to do that, the down quark emits a W minus boson and becomes an up quark. The W minus boson has a charge of minus 1. So the charge is conserved during this process, but that boson decays very quickly into an electron and an antineutrino pair. An electron has a charge of -1 and an antineutrino which has no charge. This is called beta minus decay. But what is an antineutrino? It's an antiparticle. Yes, the fermion group has 12 matter particles and also a reactionary 12 antiparticles. The main difference between particles and antiparticles is their opposite charge. For example, electrons have a -1 charge, but anti-electrons have a +1 charge. The other name for an anti-electron is positron. However, neutrinos have no charge and it remains at 0. So in order to distinguish between neutrino and antineutrino, the lepton numbers come into play. Similarly, when a proton converts into a neutron, the up quark becomes a down quark. In order to gain the negative charge, it emits a W plus boson. This boson quickly decays into a neutron and a positron, which is called beta plus decay. Without this decay process, hydrogen atoms cannot form helium atoms, and we can't get energy from this process, which means nuclear fusion would never occur in stars. In our sun, hydrogen atoms turn into helium atoms. This process provides our Earth with energy, which is essential for the formation and sustenance of life and everything else. The same weak force is responsible for nuclear fission. Nuclear fission is when large atoms split into 2 atoms or release a daughter atom. The other boson involved in the weak interaction is the Z boson. When a particle and an antiparticle collide, it emits a Z boson, and similar to the W boson, the Z boson decays very quickly, producing another particle and antiparticle pair. The Z boson's charge is 0, so it only happens between a pair of particles and antiparticles. The particle and antiparticle pairing together results in a 0 charge. For example, an electron has a -1 charge, and a positron has a +1 charge. So together they become 0 charged, the Z boson. And if we look at the meson, it contains 1 quark and an antiquark, so it decays into a Z boson and quickly becomes other particles. The reason why W and Z bosons decay quickly is because of their mass, which is very high compared to fermions. But why is it called a weak force? Because its range is very, very small, smaller than a proton. If we look deeper in the standard model, our first generation particles, gluons and photons, have a long time life. A proton has a lifespan of 10 to the power of 34 years, and an electron 6.6 into 10 to the power of 28 years. On the other hand, W and Z bosons have a lifetime of just 10 to the power of -25 seconds, and the second generation particle, the muon, lasts 10 to the power of -6 seconds. So due to their very short lifetimes, these are only detectable in particle accelerators. Only the first generation particles are involved in forming most of the matter in the universe. However, we can create baryon particles made up of the second or third quarks. But these all have a much greater mass and decay very rapidly into protons and neutrons. However, we don't yet know exactly why the remaining 2 generation particles exist and quickly end their lifetimes. And the other one that has a place in the standard model is the Higgs boson, or the Higgs field, which is believed to be responsible for the mass of an elementary particle and the Z and W bosons. That's why it's called the God particle. But it's still a mystery. Not just the Higgs boson, but also all elementary things. To date, more than 20 Nobel Prizes have been awarded in the field of particle physics. This means that every discovery in particle physics is new to us. So far, we've looked at the strong, weak, and electromagnetic forces. However, our universe has 4 fundamental forces, the 4th one being gravitational force. Scientists are trying to add an imaginary particle called graviton to the standard model,
which may be responsible for gravitational force. But they are failing because we have as yet been unable to find a force carrier responsible for gravitational force. Gravitational force acts as an infinite range, so it's believed that imaginary bosons will have zero mass and be smaller than neutrinos. We have a long way to go to understand this. However, scientists on the Earth are becoming cleverer and trying to understand how the universe works at a quantum level. For now, the only way to understand the universe is to study those point-like things, and one day we will understand everything before the aliens teach it to us. طبعا بعد ما سمعنا الفيديو الممتع اللي بيتكلم على تكوين الباريونات والميزونز والكواركات والشحنة اللونية، وإن كل كوارك ليه 3 درجات حرية من الشحنة اللونية، إن مش معنى كده إن الكوارك قبل الشحنة اللونية أو اللون الأحمر فقط، لا ده بياخد الأحمر الريد والجرين والبلو بياخد ال3 شحنات اللونية. والباريون في عند الاستقرار اللوني بياخد اللون الأبيض عند التعادل اللوني. ماشي كده؟ طيب دلوقتي انا المفروض اشرح الميزونز. ايوه المفروض اشرح الميزون، ولكن انا عندي فيديو قبل ما ابدا اشرح الميزون محتاجين نتعرف عليه، مقدمه لشرح مين؟ لشرح الميزونز. Ever wondered about the meson table, like how you're supposed to remember it? That's the aim of today's video, to help you to decode any random combination of quarks and decipher what meson they actually create. First then, let's review the quarks table. The great beauty of this, of course, is that it's on the formula sheet. Even so, we should whiz over it. You need to know about 3 types of quark: the up, the down, and the strange. All 3 of these quarks have a baryon number of +1/3. The up quark has a positive charge of +2/3 e, and both the d and s quarks have a negative charge of 1/3 e. The up and the down both have a 0 strangeness, whereas the strange particle, oddly perhaps, has a strangeness of -1. For the antiquarks, all the signs change, just like you'd expect. The meson chart is meant to show the relationships between the meson. Once you get these relationships, it's actually quite a simple thing. You can think of it as being like a kind of graph, and like all graphs, there's going to be some axes. In the upward direction, we have strangeness. This moves from -1 through 0 to +1, so it really is just like any y-axis graph. In the horizontal direction, as we move left to right, the particles are becoming more negative. In a way, it's a bit like current flow from plus to minus. There are 3 simple meson rules that we can apply. The first of these is that all mesons are made of a quark and antiquark pair. The second is that all mesons have a baryon number of 0. And as far as we're concerned, for our third rule, we can say that all pi mesons have no strangeness. Let's take a look at some combinations of quarks to see if we can work out what particles they are. Let's start with a U and an anti-S. We're looking at the U, this will have a charge of +2/3, whilst the anti-S will have a charge of +1/3, making the total +1. This means that our particle will only be a K plus or a pi plus. The U, however, has a strangeness of... هنا بعد ما قال ان احنا عندنا الشحنة موجب واحد، هل هو البايون الموجب ولا القايون الموجب؟ هيبدأ يشوف مين؟ هيبدأ يشوف قيمة السترينجنس. هل في مكوناته فيها سترينجنس ولا لا؟ ايوه هلاقي في المكونات
المكونات الميزونز ده فيها الانتي سترينجنس، وبالتالي هيكون القايون الموجب، لان البايون ليه السترينجنس صفر. زي ما احنا قلنا السترينجنس مش موجوده الا في القايون فقط. 0 and the anti-S has a strangeness of +1. This means that it must be a K plus since pions are in the middle line and have a strangeness of 0. What about the D anti-U? Well, for this, the charge on the D will be -1/3 and the charge on the anti-U will be -2/3, altogether making a charge of -1, which means that our particle... المعلومه المهمه ايضا اللي محتاجين نعرفها، قال الدي والانتي اب. احنا عارفين ان الاب ليه الشحنه موجب 2/3، الانتي ليها -2/3، والدي -تلت، يبقى هيديني الشحنه -1. طيب هل الشحنه -1 دي هي البايون السالبه ولا القايون السالبه؟ هنروح نشوف هل فيهم سترينجنس ولا لا. لو كان فيهم سترينجنس هيبقى القايون السالب، لو ما كانش فيهم هيبقى البايون السالب. طب وده عباره عن الدي والانتي اب، وبالتالي هيكون البايون السالب. is either a K minus or a pi minus. Neither quark is strange, so the strangeness of our particle will be 0, which means that this must be a pi minus. What about an S anti-D? Well, this will have a strangeness of -1 since the D and the anti-D don't have any strangeness, and the charge will be -1/3 plus 1/3, i.e. 0. So this is a K0. But hang on, there are two of these. There's the K0 and the anti-K0. لو جينا لاحظنا ان ما جابش في الحسبان البايون الصفريه، لان احنا اتفقنا ان البايون ما فيش فيها سترينجنس، وبالتالي هل هي القايون الصفريه ولا القايون داش الصفريه؟ على حسب قيمه السترينجنس اللي هي -1 هتكون القايون داش الصفريه. So you just have to remember that this is the anti-K0. Hopefully this has given you a good idea of which combinations of quarks add up to which particle. طبعا ده المهمه اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا ده شرح مقدم على مين؟ على الميزونز. هوقف الفيديو على كده عشان ما يطولش بينا، وابدا باذن الله الفيديو القادم على مكونات الميزونز ومراجعه على البايون زيرو سترينجنس والايتا زيرو سترينجنس والقايون فيه السترينجنس. هنوقف الفيديو على كده ونبدا الفيديو الثاني باذن الله، او الجزء الثاني.